Hello everyone. Hello everyone. I'm Mingla. I'm Mingla Jamba. Well, I would just say what a lovely evening and no electricity day. Okay, I'm Mingla Jamba. Hello. Hello, I was just like actually preparing other things, but since there was no electricity tonight, and there is some problem with my laptop, and I'm gonna teach some things that would you might be able to learn something from here as well. So I'm gonna talk about Bitcoin, okay? Alright. Share ပေါ့နော်အစတစ်ချက်ပြင်ဆင်ထားတာတော့နောက်တစ်ခုပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုမီးပြတ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တစ်ချက်မီးလဲတော်ကြာနေပြတ်နေရပါတော့ဆိုတော့ဒီချက် laptop ကလည်းဟို battery စင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းချက်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ cryptocurrency အကြောင်း Bitcoin ပေါ့နော်ဒီချက်အကြောင်းလေးကိုဒီမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေမသိတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ချင်တယ်ပေါ့နော်Wow,တော်ပူတယ် Okay ခဏလေးနော်Okay ဒီချက်အကြောင်းပြန်မိတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီချက်အကြောင်းတချို့တော်များလဲသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီချက်ကပေါ့နော်စင်ကာပူမှာဒီချက်စနေနေခဲ့တယ် Bachelor ကို Master ကို ML ပြီးခဲ့တယ်အလုပ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ငန်းခွင်ကိုလည်းပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီမှာပဲစလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ and then အခုဆိုရင်ဒီချက်မြန်မာပြည်မှာပြန်နေရဆိုအခု6နှစ်ထဲမှာရှိသွားပြီပေါ့ and then အခုဒီချက်ကိုယ်တိုင်ဒီလေဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့English ကိုလည်းပေါ့နော်categories အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းသင်တယ် and then နောက်တစ်ခုကဒီချက်အခုဒီ Mongolia International University မှာဒီချက် MBA student တွေကိုဒီ business subject တွေအစသင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီတစ်ခါ semester မှာဒီချက်သင်ရမယ့်ဟာ international business ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်ဟိုပါပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်လူတွေတော်တော်များများအရင်ပြောကြတယ် Bitcoin ပေါ့နော်cryptocurrency အကြောင်းအရင်ပြောကြရပါတော့ဆိုတော့ဒီဟာကိုသိပြီးတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်သိလည်းသိပြီးကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်ကဒီဟာလေးကိုတော့မထူးပါဘူးမိရလည်းပြည့်နေရဆိုတော့ဒါကိုတင်းတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်နေ just မျှဝေခြင်းတက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီခုနဒီချက်အကြောင်းတော့အတူတူပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်ကလည်းကိုယ်တိုင်လည်း business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေသင်နေဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဒီချက်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်လို့အခုအဲ့ Bitcoin cryptocurrency အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ Bitcoin ရဲ့Google မှာရှာဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးပဲတွေ့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ Bitcoin solution ပြောလိုက်မယ်ဆို well actually it's digital cash I mean digital money ပေါ့နော် digital ပတ်စံဖြစ်တဲ့တခြားဒီပတ်စံလို့ပေါ့ cash အခုကင်သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းပဲသူ့ကိုသုံးပြလို့ရပါမယ်ဒီ Bitcoin ကကြတော့သူကထိတွေ့ကင်တယ်လို့မရဘူးဒါကိုသိပြီးသားလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီငွေကြေးစည်းစိမ်တွေအားလုံးကလည်းအကုန်လုံးက internet ကနေပြီးတော့ပဲလုပ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်ဒီဟာကိုဘယ်ကမိညာလဲဆိုလို့ရှိရင် Google ပေါ့ of course Google နဲ့တခြားရေးထားတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ check ကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ဟိုဟာပြန်ပြီးတော့ဝင်မြတာဖြစ်တယ်လို့ Is it me or is it really getting hot in here Okay anyway nevertheless what we got to do Okay အဲ့တော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတော်များကဒီ Bitcoin cryptocurrency ဆိုပြီးတော့အရင်ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ Bitcoin ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ပိုင်းကdigital နည်းပညာနဲ့နဲ့ပတ်စံဆိုတဲ့ငွေကြေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုလူတော်များကဒီ Bitcoin ကိုငွေကြေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပေါ့ Bitcoin ရှိရဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရှိရအဲ့ရနေပြီးတော့လက်ခံလာနေပြီးတော့အဖြေရှာစရာမိကိုနှစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမအဆုံးမိကိုမေးမယ်ပေါ့နော်အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Bitcoin ကို
The light is back မိပြန်လာပါပြီ Okay nevertheless မိပြန်လာလေဒီပြောရဟာပဲဆက်ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Bitcoin ကိုဘယ်လိုမျိုးချင့်ချိန်အကဲဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတန်ဖိုးတတ်မှတ်လဲသူနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကဒီ Bitcoin ကိုလက်တွေ့မှာဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတဲ့ချက်ပေါ့ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အခုပေါ့နော်ဒီမေကွန်းပထမဆုံးမေကွန်းကဘာလဲဆိုရင် Bitcoin ကိုဘယ်လိုမျိုးတန်ဖိုးဖြတ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေကွန်းဖြေဖို့ဆိုရင်အခု American dollar နဲ့ compare လုပ်ကြည့်အောင် Let's compare with American dollar အဲ့တော့ American dollar 100တန်တစ်ရွက်နဲ့စက္ကူတစ်ရွက်ဆိုတော့တကယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအရောက်ဒီ American dollar 100တန်တစ်ရွက်နဲ့စက္ကူတစ်ရွက်ကအခုတက်မဲ့အရာပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဘာမှတိတိတတ်တာလဲကွာချနေရမရှိဘူးဒါပေမဲ့စက္ကူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါစက္ကူတည်းပဲဒါပေမဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ American dollar ဖြစ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတိုင်ဝမ်တစ်ခုကနော်ဒီတိုင်ဝမ်စုဆိုအခုမှဖြစ်ဒီ America ကဒီဟာဒီ American 100တန်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ American 100တန်ကတန်ဖိုးတစ်ခုအနေနဲ့အသက်မဲ့ပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့အခါမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိမတ်ပြုခြင်းအတိမတ်ပြုအသုံးပြုခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတိုင်ဝမ်ကအချက်လက်တွေများစွာကိုသဘောတူလက်ခံဖို့အရင်လိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းတခြားလူများစုကလက်ခံတဲ့ပုံမှာငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့အကြောင်း Bitcoin ဆိုတာကလည်းဒီလိုပါပဲ။ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဟာဆိုရင်ငွေပေးချေခြင်းအတွက်ပြီးပေါ့နော်လူဘယ်နှယောက်က Bitcoin ကိုငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်နေအသုံးပြုခြင်းတလဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငွေချေရငွေအနေနဲ့ယူဆတာပေါ့နော်။နောက်တဲ့သဘောတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမှ Bitcoin ကိုငွေကြေးတစ်ခုလို့မှတ်ယူပြီးတော့ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ခြင်းမရှိသလိုပေါ့နော်။တကယ်၍ဒီ Bitcoin ကိုငွေကြေးအနေနဲ့ဆက်လက်သုံးစွဲမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ Bitcoin ကတန်ဖိုးရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့တကယ်တော့ तू ကonline က digital currency အနေနဲ့ပဲသွားလိုက်တော့တာပေါ့နော် like cashless system အဲ့ပုံစံကိုပြောတာဖြစ်တယ် Okay I can on the aircon Alright ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခုနကဆက်ပြောနေတာပဲရောက်သွား Oh yeah Okay နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် Bitcoin ကိုခုနဒုတိယမေးခွန်းဒီမှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတော့ Bitcoin ကိုဒီတမယိုးကြငွေကြေးပစံကဲသို့အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့အသုံးပြုပြီးတော့ဒီငွေပေးငွေယူလုပ်ခြင်းတဲ့အရာတွေငွေပေးချေခြင်းတာတွေနောက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်တဲ့အရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့စုဆောင်းတဲ့အထိလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ stock share တွေသုံးတဲ့အခါမှာ stock share တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမှာဒီ Bitcoin ကိုသုံးပြီးတော့လေရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ရတယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့အခါမှာလည်း Bitcoin ကိုသုံးပြီးတော့ငွေပေးချေပြုလုပ်ခြင်းကလည်းတော့ဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုအခုပုံမှန်လုပ်နေကြငွေနဲ့ပေးချေခြင်းနဲ့လည်းအရန်တူတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့ဒီ Bitcoin ကိုအကုန်လုံးဝယ်လို့မရပင်ပဲလေကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတော်တော်များများကိုတော့ဝယ်ယူလို့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Bitcoin ကိုလက်ခံအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အခုနိုင်ငံတကာ company တွေတော်တော်များလည်းရှိလာပြီနောက်ပြီးတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်လီလက်ကားကိုနောက်တစ်ခုဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေတော်တော်များကလည်းဒီ Bitcoin ငွေပေးချေခြင်းကိုသူတို့ကလက်ခံလာပြီပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး Bitcoin ကိုလက်ခံတဲ့ companies တွေကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် companies တွေလို့ထင်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆို well of course Amazon eBay PayPal နောက်ပြီး Subway fast food ပေါ့နော် fast food restaurant and Dell Microsoft နောက်ပြီး Tesla Motors အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်း Bitcoin ကိုသူအသုံးပြုလာကြပြီပေါ့ Okay ချေအခုမီးလဲပြန်လာပြီဆိုတော့ yay so ဒီဟာကိုခုနကစဉ်းစားတာပေါ့နော်မီးပြန်လာတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ okay မီးပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် we're gonna do other things ဟုတ်ပြီနော်ခုနက Bitcoin ဟာမပြောတော့ဘူးချေနောက်ထပ်ဟိုပါပေါ့နော်ခုလိုအပ်ဖြစ်မီးပြန်လာတဲ့တော့ laptop ကလည်းအသင်ဖို့လိုရဲဆိုတော့ English ဟာပဲပြောမယ်ပေါ့နော်
ဘာလို့teacher သိရ teacher မြန်မာလိုပြောရင်သိနားမထောင်ချင်ကြအောင် Okay အဲ့တော့ကျဟိုအင်္ဂလိပ်ဟာတခုပေါ့နော်အဲ့ကျနောက်ထပ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေတခု let's look at this one Okay anyway so right so how was your day so far Is everything okay with you right It's quite hot. Yeah, the weather becoming too hot. Okay, so now I'm gonna I'm gonna teach you some words, which is about English veterinarian phrases. Well, so diaga three sense ya one better English for no. So exactly only so in the neighbor Yeah, well, advanced level So in this lesson, we will learn some of the English veterinarian phrases that are actually helpful for human visits to the doctor as well. Well, animals have, well, the same like human beings. They have many types of medical specialists they need to attend to and illnesses as humans do. So I'm gonna give you this word. So whenever whenever my friend or one of the friends goes out of town, we dog sit. Okay, so this is a word that I want to teach you. Well, actually, it's kind of random right now, but I hope you would learn something from this video. Actually, I'm just giving you free lessons every week. Without flinching, without, I would just say, without begging out, without checking out. I've been giving these lessons every week, so I hope you get something out of this video. Anyway, the first one is dog sit. Well, dog sit, it means you are looking after someone. You're looking after dog sit, dog sit. Okay, so you can just say dog sit is you look after. Dog sit means we looked after. Okay, the meaning of it is. So let's continue. So I'm not gonna write down everything what I said, because since I'm using my phone and it's not from laptop, so it's kind of hard to teach, kind of hard to type it as I say. Okay, so I'll just say randomly, and I'm going to say some of the English phrases which is related with veterinarian phrases. So unfortunately, from that moment, my dog arrived, and we could tell that the dog was not herself or itself. So that is, she was not happy, she was not delighted. She was not delighted with herself, so not herself. So when we got to the emergency room at the hospital, the veterinarian, well, everybody knows what is the meaning of veterinarian, which is vet, which is animal doctor, and asks us about this dog's symptoms. Well, you know what is the meaning of symptoms, so I'm not going to explain more, since you have learned so many lessons with me from my previous videos and about medical English. So what is the symptoms? When someone asks you a symptoms in English, how would you say? Well, symptoms is a change in your body that shows that you are sick or you're unwell. Well, the next word, which is, well, if you're going to say veterinarian, instead of saying I'm looking for a veterinarian, you would just say I'm looking for a vet. So we told the vet that well, this is a short form for a short name for veterinarian, as I explained just now, that the dog was trying very hard to urinate, but very little urine was coming out. So urine. What is the meaning of urine?
you must know this word urine. Okay, urine, which is so urine is the yellow liquid waste that collects our bladder. So if you're gonna write, I'm gonna write it down. So urine is well, actually, this is a very basic level of vet English phrases. A yellow liquid waste, WASD, waste that collects in our bladder. Right, so urine is the yellow liquid waste that collects in our bladder. Okay, cool. So, well, actually, these words are very simple. So, basic level around. So, how do we, so urine, so what do we do with urine? Well, we urinate the liquid out of our body, isn't it? Every day, well, as an informal language, we would just, so when we're going to use this urinate, instead of saying urinate, if we're going to say it in a very informal way, in English, how do we say it? Pee, P-E-E-P, or peeing instead of urinating, right? Pee, P-E-E-P, okay, pee. Or you can also say, I'm going to take a leak. Pee or peeing instead of urinating. So now let's continue my story. So the dog was having a very difficult time urinating, which is for peeing, of course. So the vet asked us more questions about the dog and the symptoms of the dog. So the first question was the dog eating normally? We'll just say no. And how long had this been happening? So one of my friends, or one of our cousins, told us that the dog was like this for several days. Was the dog having accidents in our house? Well, yes, a few times our cousin found some urine on the floor. The dog was accidentally peeing on the floor rather than waiting for someone to take her outside to use the bathroom. So now let's continue to listen to the other words. Next, we took the dog. Next, the vet took the dog vital signs. So let's look at this one. Vital signs, S-I-G-N-S, signs. So what are the vital signs of why the vet took the dog vital signs? Why the vet took the dog vital signs? ဘာကြောင့်ဒီတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်ကဒီခွေးလေးရဲ့ vital signs ကို check လုပ်တာလဲ So what is the meaning of vital signs? So vital signs, which are the important body functions, ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ such as sorry, connection was I was just being, I don't know, the connection was unstable since this morning, and yeah, and since I've started teaching, even the connection wasn't really good. Okay, anyway, I really got to be patient. Patience is a virtue. Where was I? Okay, yeah, we're talking about the important body functions. Well, what are the important body functions? Well, such as breathing, temperature, and heartbeat. So, temperature, ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ body temperature ပေါ့ and heartbeat နှလုံးခုန်တဲ့ yeah. So the doctor, so now let me continue the story. So the doctor continued to listen to the dog heart and lungs with a stethoscope.
Najet, no? Not how we are Najet. A good to me, so Xiao it draw me Najetly, kind stethoscope. So to take the dog temperature, the doctor inserted a thermometer into her anus. Anus, everybody knows what is anus. If you do not know, please go and check in Google. Okay, and which is, if you're going to explain what is anus in English, you can explain like this, which is the opening at the behind above where the lowest part of the bowels are. And the bowels are where we excrete solid food waste from our bodies. So, မပြေလူတယောက်လူဝဲဖြစ်ဖြစ်တရိษံပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အီပါရဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးလန်းကြောင်းဒီမှာရနေတဆင်ဆင်းသွားတယ်လေဆင်းသွားပြီးတော့I forgot the word in Burmese.မစင်စွန့်တာပေါ့နော် Okay, so it's called excretion of the food waste from our bodies. Excretion of the food waste. Okay, right, so well, everybody know this word. Actually, the harom hopubono, like I was saying, there was no electricity. Electricity machine kajar diche ne bobidole a change to do man to get it here lesson to check out your actually I was preparing other things. Well, anyway, aku dilibu not how jing apile kukurane English speaking le yame knowledge le yame words le yame so out like how normally some of the students would ask me, teacher, how can I speak fluently? And like the way, how do I speak like the way you speak? Well, I would just say just speak. Okay, let me continue. Okay, shall we? Right, so and during this examination, the doctor found out that her urethra was very thick and her bladder was completely full. So the bladder is a sac that holds urine, and the urethra is a tube that carries urine out of the body. So the veterinarian, the vet ordered additional tests, including X-ray and ultrasound. So X-ray. Everybody knows what is the meaning of X-ray, which is the X-ray, and ultrasound. Ultrasound the Baiko Gia. I don't know. Baiko net ultrasound, right? So the X-ray showed a lot of large stones in her bladder. The X-ray showed a lot of large stones. So these bladder stones were blocking the opening where the urine goes out of the body. So so since her urethra was so thick, they also worried that the dog might have cancer. Because there is abnormality in the bladder. So that night, okay, I'm getting confused with my own story. Kidding, right? That night, the dog stayed at the hospital where they tried to insert a catheter in her bladder so the urine could be removed from her body. So catheter. Something to measure. So that is the word. CATH. THETER. Catheter. All right. So something it's a device putting in a body
in a dog's body to remove the urine. Yeah. So the next day, we took the dog to see the normal doctor, and the normal doctor recommended the dog into surgery immediately to remove the stones and do a biopsy. Well, biopsy, what is the meaning of biopsy? Well, if you are a doctor, you would know, a medical doctor, you would know biopsy, biopsy, which is, well, actually it's about removing cells and tissues for testing. Biopsy. So tissue sample နဲ့ cell sample ယူပြီးတော့အဲ့ဒါက cancer, is it cancerous, cancer ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့စစ်တာပေါ့နော် biopsy. Well, so we took okay, this is a story, okay, ချက်ခုပြောနေတာပုံပြင်တော့တကယ်မဟုတ်ဘူး it's just ပြောနေရင်လည်းစာလုံးလေးထည့်ပေးနေတာဟုတ်ပြီနော် so we took the dog to a specialty hospital, and the next day the dog had the surgery. So dog go တကယ်တော့တရိษံစေယုံခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတကယ် hospital စေယုံပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုသူ surgery လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူခွဲစိတ်ခံရတယ် she had the surgery. Right, so we're going to learn many I would just say many definitions of the specialties at the hospitals. Okay, the next day when we arrived at the hospitals, there are many different types of medical specialties at this hospital. The first one is cardiology. Okay, this is the word. The Choharigo teacher randomly making up load, no? Randomly making us a teacher gaunema polai sakalone Chohari sasapiro piorai, and then this story is not true. Okay, this story is just fabricating it. I'm making it up so that you can learn from here while I just continue talking and also picking up from the words, and you are learning. Dihaga the gapsidam hobuno, just to shop your fabricate လုပ်ပြီးပြောတာအဲ့ပြောနေနေစကားလုံးတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့စကားလုံးပြန်သင်ပေးရဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay, the first word is cardiology. So what is the meaning of cardiology? The study of the heart and the diseases that affect the heart. Cardiology ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်နှလုံးယောဂနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာန cardiology. Second, it's imaging. Well, imaging, of course, if it is talk about imaging. Oh, I'm going to pin it for you. I'm going to pin this for you. Okay, imaging. Imaging. So what is the meaning of imaging? Well, the process of showing images or pictures of something on a computer. As imaging, so demonstration, body, the ultrasound ရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း imaging ultrasound ရလို့ရှိရင် bite မှာကြည့်လို့ကြည့်ရမလား Right, after putting lubricants on their tummy and the we'll just say the consultant would see what's inside, and the radiologist would see what's inside and then what's going on and check. So it's also, and then you can see the image of what's going on the screen. That is called imaging. And the third one is neurology. Well, if we're going to talk about neurology, N-E-U-R-O-G-O, neurology. So if we're going to let's look at this word, which is neurology. Of course, if we're saying neurology, if it's something to do with neurocratic, which is the study of the brain and the nervous system and the diseases that affect it. Neurology straga onawne saine yare na bro ayunjone saine yare. The next one is dermatology. Well, ladies would love it because this dermatologist advises me to put this cream on so that I can be fairer and my skin will be glowing every now and then. So most of the dermatologists would advise, if I say this, you would know what is the meaning of dermatologist. Of course, dermatology is the study of the skin and its diseases.
so dermatology ဥပမာဖြင့်အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကို dermatology လို့ခေါ်တယ် TOLOGY dermatology right so now the next one so the next faculty တခြားဌာနတစ်ခု would be ophthalmology so it's something to do with okay I think I'm gonna off this light it's too bright so ophthalmology is something to do with the eyes and their disease or ophthalmology ဆိုတာမျက်စိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဟုတ်ပြီနော် eye specialist or you can call ophthalmologist ophthalmology ophthalmology right yeah correct so ophthalmology which is the study of the eyes and their disease I want to sign it yeah oh so where I should one okay နောက်တစ်ခုကမြည်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့် sorry okay where was I okay ophthalmology so which is got to do with the study of the eyes and their diseases another one is internal medicine so what is the meaning of internal medicine well it's like how to explain this like the work of a doctor who tries to cure illnesses inside the body and organs that is called internal medicines internal medicine yeah and the next one is oncology 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 well oncology is the treatment of cancer and tumors well we can say masses of cells so that is called oncology 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 okay yeah next one oncologyဆိုတာကတော့သူက cancer ပေါ့နော် cancer ကို treat လုပ်တဲ့အရာကို oncology လို့ခေါ်တယ် well the next one is surgery everybody know what is surgery well the treatment of injuries or diseases in an operation where a doctor cuts the body open and removes or repairs damage or diseased parts okay now so these are the specialties that we came across in this hospital well it was very stressful because my cousin was out of town the first week so I spent a lot of time at the hospital myself so just like a hospital for humans I sat for many hours in the waiting room so that waiting room anxiously looking for or waiting for the outcome of the result of the dog well and another one okay the next word that I want to introduce would be before that I'm going to introduce another word which is after we came back for visiting hours and stay with the dog in the intensive care unit which is ICU everybody knows what is ICU intensive care unit which is after the dog had surgery and then she had the dog had this INTRAVENOUS DRIP which is called IV
So which is called intravenous drip, IV. So they only must drip chade anelo drip chade. That is called intravenous drip, which is IV. Well, so if you're going to explain in English, an IV allows liquid medications or fluids to flow directly into the patient's veins, veins, veins. VIN vein နဲ့မတူနော် VIN vein ကတက်တက် VIN vein ဆိုတာကအချီးနီးပဲနောက်တစ်ခုက vein ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့လူကတကယ်သူကိုသူအရင်အထင်ကြီးနေတယ် vein တန်တော့ကတော့တူရဲ့စကားလုံးမတူဘူး So the IV drip is a tube coming up of the little blue bandage that attached to the dog paw in the dog paw in the dog paw which is PAW 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 ဆိုတော့သူရဲ့ခွေးလေးတွေရဲ့ခွေးရဲ့လက်ကလေးပေါ့ paw Okay what time is it? It's nearly 10 Okay and well now let's continue this story. So after 7 days in the ICU, she became to recuperate. She became to recuperate. She come home to recuperate. RECUPERAT. Recuperate. Well, the meaning of recuperate is return to, in order to return to normal health or strength after being sick. So during her recuperation, the dog was not allowed to run or jump or had to keep her stitches clean and dry. So stitches, STITCHES, stitches. Stitches are ချုပ်ရိုးရတယ် Right, so after the doctors they cut the dogs after they did surgery on the dog to remove the bladder stones and do the biopsy, and they used little staples to stitch up the opening of her surgical insection. And insectioned, another word, I'm going to give you this word, INCISI, insertion. Well, what is the meaning of insertion? Insertion is a cut into the body, skins, and tissue. We sew or stitch up the insertion with stitches. Okay, so kunaga insertion ဆိုတာက body ပေါ်မှာနော်လို့ဖြတ်ရလေးတွေပေါ့နော်ချစ်ရတွေဖြတ်ရတွေပြောမလို့ပြောရမလဲinsertion ဆိုတာလို့ဟို Okay ချစ်ရလေးရောမြန်မာလိုပြောဟိုစကားလုံးကinsertion it's like it's a cut into the body, skins, and tissue. It's like what no? Chimmy dwara, yen chip or no? Chimmy dwara, hello, pay me dwara, come a little pie dwara near. I am yuri, and I go to a chow stitching up. Piancho da, oh, such a among no, Luna, piancho there, stitch up. Okay. And then also, who, a little queerly, you wanna, through. သူတို့တခုခုအဲ့လိုကြိုက်မိမှာဆိုလို့သူတို့အနာကိုတော်တော်ပြီးတော့သူတို့လုံမှာဆိုလို့ဆိုရင်သူကလေဘင်းကိုစွတ်ပေးထားတာလေကုန်းမြင်ဘူးမှာ CONE cone အဲ့ဒါပေါ့ so that is to keep her or him I mean I'm just saying it's okay to keep its the dog from licking or biting them and then they will put a cone in that dog head but actually the dog really hates it. They don't want it. They don't feel comfortable staying in this being condoned. So, and then it would just say, it would be too much cubism for them. CUMBER, cubism. I'm gonna just write it for you. Cubism, sorry. So cubism is
it's the meaning of the cumbersome is difficult to get around and drink. That is called cumbersome. Well, it's a kind of troublesome. A little shook that one. And then, so what we do is we bought some baby onesies, onesies, O-N-E-S-I-E-S, onesies. So onesies, right, bigger. It's like little one-piece clothing jumpers for babies. Clearly, the children clearly so children so body we are go onesies လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ခွေးလေးမှာဆိုလေအဲ့လိုပဲသူတို့6ကနေဆွပြီးတော့အင်ဂျီလေးပေါ်ထိအဲ့ဒါကို onesie လို့ခေါ်တယ် okay right so these jumpers completely cover the abdomen so the dog couldn't touch her stitches and we could take off the cone from her head later on. Okay, is there any other words left? No. Okay, so these are some of the words related with veterinarians. Also, if you happen to have a dog and if you want to see the doctor, especially overseas, English-speaking country, you will be able to know what will be the cause, what will be the symptoms and how you should say it, and also how you would know when they say these words, and you would say stitches, and stitching up, cold, and etc. These are the words. Actually, the lessons today was quite random, and I would just say it was just uncalled for. Yeah, the electricity made me uncalled for. So ဒီနေ့ဒီနေ့ပြောရတာကအရင် random ဖြစ်တယ် Actually ခုနပြောသလိုပဲ I was preparing something but the electricity was out since this evening and then there was no battery left in my laptop. And yeah, so we'll just say it was quite impromptu. Randomly impromptu but I hope you learned something. At least you get to learn some of the words, hopefully. So this will be the end of the lessons for tonight's class, but next week I'll try to make sure the lesson will be in a proper manner than this. Anyway, okay. Well, if you have any questions, you can ask. Okay. အခုဒီချက်တင်လိုက်တဲ့ဟာကဒီချက် prepare လုပ်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် It's a different one ချက် randomly အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် randomly မပြင်ဆင်မဲနဲ့ပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီချက်ဒါပွပွလင်းပဲပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီ randomly တင်ပေးတဲ့အရာကဒီချက်ဒီလိုjust randomly pop up ဖြစ်တဲ့အရာနေချက်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ခေါင်းထဲမှာ pop up ဖြစ်လာတဲ့အရာခေါင်းထဲမှာပေါ့နော်စဉ်းစားလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းတခုခုရမယ်ဆိုတာကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်လို့ဆိုတော့မိရပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ခုနလေးမှပြန်လာတယ်အားကြောင့် yeah okay all right any questionsမေးစရာရှိပါသေးလား any questions I guess no yeah so anyway ဒီချက်အစပိုင်းမှာတော့အဲ့ Bitcoin currency နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတယ်မြန်မာလိုပြောထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ပြောကြရအောင်အများကြီးရှိရယ် anyway ကျဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြရဲဆိုတော့ကျဲသိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျဲရင်တော့မြန်မာလိုပြောရဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြပါလို့ပြောရရဖြစ်တဲ့ကြောင့် so yeah and
anyway, thank you so much for learning with me, and thank you so much for your trust in learning with me. And once again, thank you for your efforts. Despite of anything that is going on with you, you tried to come here and waiting for my live streaming, teaching and sharing, and you waited for maybe you were waiting for me, or maybe not, but anyway, you did put your effort, and I could see that. You're still even though you didn't say anything, at least you stare at me. at least you at least you you'll at least you get to see me, okay? All right, thank you once again, and have a lovely night and blessed night to all of you. And once again, God bless you. And I would say God bless you profusely in every aspect of your life. And God loves you so much too. Any questions? Do you still have any questions? Do you have any questions? La Millie. Emilia Chisialino, La Millie. Take care of yourself, teacher. Okay, thank you so much. Young Mimi. Thanks, teacher. Oh, you're always welcome. Alright, so teacher,ဒီနေ့သင်တော့ဟာတကယ်ကိုလုံးဝ random ဖြစ်ပါတယ်နော်လုံးဝပြင်ဆင်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့များတစ်ခုများလဲပေါ့နော်ကိုတို့အစီအမပြေတာများရှိရ solution တော့ I do apologize ဟုတ်ပြီနော်အားကြောင့်လဲဆိုတော့မီးပြတ်တဲ့အတွက်တကယ်လဲပြင်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာကဘလို့မှ laptop ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ randomly ပြောသွားရဲပေါ့ဒါပေမဲ့ you get something ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ဒီ video ကနေတစ်ခုခုစကားလုံးတစ်တီတော့ရသွားရဲဆိုတော့တော့တစ်ခုမို့တစ်ခုတော့ရသွားမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကြားမှုတစ်ခုတိုင်းမှာကိုယ်တစ်ခုခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ပေးတာအမြဲတမ်းပါတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော် Okay so bye bye and see you next week. Have a blessed night, everyone. Take care and stay safe. God bless. Bye bye.